The periodontal disease. What is a periodontal disease? A periodontal disease is the disease of the supporting structure of the tooth, which is the bone, the gingiva, and the periodontal ligament attached to the tooth. What are the causes of the endodontic periodontal problems? First, products of inflammation from the pulp. When the pulp is inflamed due to any factor such as bacteria, trauma, whatever, and is irreversibly affected, these products of inflammation may enter the periodontium through the apical foramen or the auxiliary or lateral canals. Also, the loss or disease of the hard or soft tissue of the supporting structures of the tooth may cause inflammation of the periodontal ligament. Thus, it will affect the blood vessels entering the apical foramen. Severe mobility. Actually, when the tooth is severely mobile beyond the normal limit and is left untreated, it may cause scratching or tearing in the apical blood vessels. And as we all know, the apical blood vessels entering the apical foramen is the only way of supplying the tooth with nutrition and oxygen. And this will cause alteration of the pulp nutrition. Severe periotherapy. It will cause pulpal damage. How would this happen? If there is an unskilled operator or during a curettage, undue force or improper placement of the curettage may lead to damage to the periodontal ligament and also may lead to chipping of cementum. And if cementum was chipped, this will leave bare dentinal tubules. And as we all know, dentinal tubules are two-way passages that may allow irritants to enter from the periodontal ligament to the pulp and vice versa from the pulp to the periodontal tissues. It will affect greatly the tooth. In the restorative dentistry field, restorations with improper contact and contour may cause irritation of the periodontium, such as class 2 amalgam restorations or even composite restorations. Any restoration that is improperly contoured will make undue force on the periodontal ligament and the gingiva, and this may lead to a degree of inflammation, and in turn will affect the endodontic health of the tooth if the periodontium was left untreated. The effect of the pulpal disease on the attachment apparatus and the effect of the periodontal disease on the pulp. Actually, these are two titles in the book and they are actually the same. البulp بيأثر ازاي على البريدونشيوم والبريدونشيوم بيأثر ازاي على البulp. الاتنين تقريبا واحد. There are pathways between the pulp and the periodontium. The main pathway is mainly the apical foramen. Actually, the apical foramen is the main passage between the periodontium and the root canal. It is the passage from which vessels and nerves enter to the pulp, and from which also vessels and nerves exit from the tooth. Any irritation in the pulp or in the periodontium can pass in the two directions through the apical foramen. The other one is the accessory canals. There are minute canals that are found originating from the main root canal, mostly in the apical 1/3. They are a large number, and they also allow two-way passage between the pulp and the periodontium. And the last are the dentinal tubules. As we all know, dentinal tubules also allow the passage of whatever irritants, fluids, bacteria from the main canal to outside and from the periodontium to the main canal. That's why we mentioned before that aggressive curettage may lead to cracking or removal of cementum, exposing the dentinal tubules, which will create a passage for irritants into the pulp. Also, dentinal tubules contain odontoplastic processes. If these odontoplastic processes die with the death of the odontoplast, this will create a free vacant passage for the irritants that will increase the permeability of the dentinal
tubules. عشان كده دايما degeneration بتاع الاودونتوبلاستيك processes بيسرع من عملية الانفكشن. هو بيسيب لي التوبيولز فاضية خالص، فالباسج بتاعتي الترانسبورتيشن بتاع التوكسينز to the pulp بيبقى أسرع. And as we can see in this diagram that shows the relation between the pulp and the periodontium, any infected periodontium, the infection, the toxins, the bacteria, the inflammatory products will go through the apical foramen to the healthy pulp. This will lead to a necrotic or infected pulp. And the same here, if I have an infected or necrotic pulp, the irritants and the toxins may transfer through the apical foramen or any fracture in the roots through lateral canals or whatever to the healthy periodontium, and eventually it will leave it an infected periodontium. Okay, so the relation between the pulp and the periodontium, it's two-way relation. They both affect on each other. Then we come to the diagnosis of the endodontic periodontal problems. How may I diagnose these problems? Actually, it is the normal diagnosis. احنا هنمشي بالخطوات بتاعة الدايجنوزز العادية خالص، بس في الخطوات دي هنمنشن الحاجات الكاركترستيك قوي for both endodontic and periodontal lesions. ده هيبان معانا واحنا ماشيين. زي اي patient في الدنيا هناخد patient history. What will make me concentrate if this is an Endo Perio problem or not? Paying attention to details such as trauma, recent dental treatment, anything the patient says indicating that the pulp is either inflamed or necrotic, or the periodontium is either inflamed or necrotic. Mostly periodontal pain is not large. periodontal pain دايما مش بيبقى sharp. Mainly endodontic pain is sharp, sometimes continuous, lingering. The patient complains of a headache, complains of referral pain. On the other hand, the perio pain is not that sharp unless it is in a late stage. دايما البيريو pain بيبقى mild, moderate, knowing pain. بيبقى البيشنت حاسس ان هو it itches, he wants to scratch this area, unless طبعا it forms an abscess. كله الكلينيكال بيكتشر بتاعته واحدة بالبين الفظيع, بالفيلينج elongation of the tooth. The second thing is the radiographs, which is very important in our diagnosis. هبتدي أشوف where is the bone loss. Is it البون loss ده موجود في periapical area ولا موجود على lateral side of the root. الباترن بتاعه horizontal, vertical. If there is any fractures, any forcation involvement, الاكستنشن بتاع الليجن والشيب واللوكيشن بتاعه. الpulpal status طبعا is of prime importance if this tooth is vital or not. Many vital teeth indicates that the problem comes from a perio source, but non-vital teeth may indicate that the problem came from an endodontic source, or it was a perio source and affected the pulp, leading to its death. Evaluation of the periapical tissues, and this is done by percussion and palpation. First, palpation to see if there is any swelling present or not, and to identify whether this swelling is fluctuant or indurated. And percussion test to see if there is any periapical pathosis such as periodontitis and abscess. Anything of these will give a positive response with percussion. Soft tissue examination to detect whether there is a fistula, a swelling, which will also indicate pulpal death and presence of infection, or periodontal if it is of periodontal origin. Now, after we have gone through the diagnostic procedures, after all this, endoperio lesions are classified into
5 different classes بنسميهم ال classification and differential diagnosis of endo perio lesions. ليه مش classification بس؟ لأن according لل diagnostic steps اللي احنا هنمشي بيها دي هنقدر to differentiate between these 5 different classes. Okay. قبل ما نبتدي المفروض هناخد كل كلاس من دول بالتفصيل بالبيكتشرز بتاعته بموجود فيه ايه. فالمفروض ان انا عندي a primary endo lesion, a primary perio lesion, a primary endo with a secondary perio lesion, a primary perio with a secondary endo lesion, and a combined lesion. معناها ايه الكلاسيفيكيشن دي عشان نبقى ماشيين احنا فاهمين احنا بنعمل ايه. اول حاجه a primary endo lesion دي سنه فيها مشكله affected pulpery periodontium بتاعها كويس مفيش فيه مشكله ما. if the primary endo دي left untreated واحنا اتفقنا ان في pathogens و ways بتنقل الانفلاميشن والانفكشن من ال pulp to the periodontium, so eventually the periodontium will be affected. فساعتها هيتحول من primary endo ل primary endo with a secondary perio lesion. طيب امال ايه البرايمري باريو؟ البرايمري باريو ده ليجن ابتدى في الاتاتشمنت اباريتس، ابتدى بريدونشال اصلا. اوكي؟ if left untreated هيحصل ايه؟ نفس الباسجز دي هتشتغل وهتنقلي الانفلاميشن into the pulp فهيصبح ساعتها it's a primary perio but with a secondary endo lesion. طيب what is a combined lesion؟ a combined lesion ده عيان حظه وحش قوي 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 عنده الاثنين مع بعض موجودين. عنده an endodontic lesion و periodontal lesion كل واحد فيهم جاي لوحده مش واحد سبب التاني. اوكي كده؟ Let's start with the classification. First, the primary endodontic lesion. البرايمري endodontic lesion البيكتشر بتاعته سهلة جدا. ده patient الاندو العادي اللي بيجي لك في العيادة. طيب لو جالي patient العيادة بيشتكي من حاجة اندو هشوف عليه ايه المفروض. التوث اكيد فيها حاجه ادت لهذا الشيء، يعني فيها كاريس ليجن، هيوج ريستوريشن، تحتيها ليكج، فيها كراك، كانت واخده تروما whatever، اي حاجه ادت لان البالب يبقى affected. what can I see غير كده تاني ممكن اشوفه؟ ممكن a sinus tract, a fistula, these indicating pulpal death. اوكي، وممكن اشوف ان السنه دي بتدرين او الفيستلا دي بتدرين بس بتبقى فيستلا ضيقه قوي وعلى one side of the root، ولو دخلت فيها البريدونتال بروب هيقول لك ان ده بوكيت مع ان هو في الحقيقه it's not a true pocket. ده الواي اوف درينج بتاع البريابيكال ليجن تو ذا اوتسايد، يعني ممكن يدرين على حرف الجنجفه فاحنا نفتكر ان هو بوكيت. لا this is not a true pocket. ده الواي اوف درينج او الباسج اوف درينج of the pus to outside. الباس ممكن يدرين زي ما اتفقنا من هذه الفيستيلا through الجنجفال margin او يدرين بفيستيلا عاديه خالص في الاتاتش جنجفال. اوكي، هشوف ايه تاني؟ هشوف radiolucency along الميزيال او الديستال روت سيرفيس او at الفوركيشن. ده برضو مش indication ان هو حاجه باريو، ده due to الاكيوميشن بتاع الباس والريزوبشن بتاع البون نتيجه الانفكشن. طيب what about the pulp testing؟ دي سنة دلوقتي endodontically affected، يعني pulp either inflamed or necrotic. لو في حالة فيستي، لو في draining فيستي، لو في pus طبعا هيبقى في negative pulp testing denoting pulpal necrosis. ايه treatment of such case؟ طبعا endodontic treatment only. هل انا محتاج اعمل اي perio treatment؟ ما هو انا شايف ان في pocket اهو زي ما اتفقنا كده it's not a true pocket. So you will not need a periodontal treatment. Only endodontic treatment will lead to resolution of the signs and symptoms and curing of the case. Okay, we left the first case untreated. سبناها أو العيان طنش ما عالجناهاش. What will happen? The toxins, the irritants, maybe bacteria will enter the periodontal ligament area. It will lead to a secondary periodontal involvement. What are the criteria or the picture of this class, which is the primary endodontic with a secondary periodontal involvement? The tooth may have mobility، بقى عندنا bone resorption جامد، ممكن loss في الفوركيشن جامد قوي،
chronic draining sinus، والبيشنت هيجي بهيستوري انه دايما بيفضيه وبيملى وبيفضيه وبيملى، ده قاعد معاه بقاله كتير. الدرينج ثرو الجنجفال سيركس لسه موجود معانا، وساعتها هيبتدي سنس ان هو بقاله فتره طويله هيبتدي accumulate plaque وcalculus over the pocket. This will lead to apical migration of the attachment. الجنجفة بتاعته هيبتدي يحصل لها recession، وهيبقى عندنا plaque وcalculus over الاريا دي، مع طبعا foul taste وtenderness on percussion. طيب العيان اللي بيجي لنا العيادات عنده a periodontal problem. طب ما انا ممكن اقول ان العيان ده عيان، لا هو اصلا عنده periodontal problem، ما هو في plaque اهو، في calculus، في pocket. زي ما اتفقنا البوكت هنا بيبقى سنجل على ناحية واحدة من التوث، العيان بقيت فوق بقه زي الفل، ما عندوش أي حاجة تانية باريو خالص، والبلاك والكالكلس موجودين only at the place where the pus discharges، في الحتة بس اللي الباس بيخرج منها. ده معناها ان العيان ده healthy periodontally، بس الحتة دي فيها مشكلة، يبقى السبب الأساسي it is not a periodontal cause, it is an endodontic cause. بنشوف necrotic pulp طبعا، لان in this case خلاص احنا advanced stage، بقى فيه necrosis في البالب وعدى كمان الى البريدونشن. طيب النيكروتيك بالب ده كان نتيجه ايه؟ كان نتيجه البيكتشر اللي فاتت، يا اما large restoration، يا اما crack، يا اما carious lesion. فكل ده بشوفه معايا ليه؟ لان الكيس دي تكمله، او الكلاس دي تكمله للكلاس اللي فات، والpatient doesn't have any periodontal disease in other areas of the mouth. The third class is the primary periodontal lesion. بالعقل كده انا عندي سنه it's a primary periodontal، يعني المشكله كلها فين؟ جايه من البريدونشن. فهل البولب هنا affected لسه؟ خالص خالص، دي حاله pure perio. طيب لما يجي لي حاجه pure perio وانا عايزه اقول الساينز والسيمبتومز او الحاجات اللي انا هشوفها على السنه، هل السنه دي هتبقى كاريس او تروما كراك whatever عامل فيها اي مشكله؟ لا، السنه بتيجي كويسه جدا، ممكن ما فيهاش اي حاجه خالص، مش شايف فيها اي شيء. المشكله بتيجي منين؟ بيجي فيها periodontal disease moderate to severe، وبيجي فيها pockets. طب ما احنا جه عندنا قبل كده pocket في السنان اللي فاتت اللي قلنا it is not a true pocket. pocket عن pocket بيفرق، هنا البوكيتس تبقى كتير وبرود بيزد بوكيتس في bleeding on probing. العيان ده عنده في اماكن تانية في بقه حاجات periodontally affected، بيبقى عنده plaque وكالكلس وسوفت تيشو inflammation وبيوريد exudate، ممكن يكون منتشر كمان في بقه كله. طب what about the pulpal condition regarding sensitivity? Is the pulp affected yet? No, so the pulp test will be normal. The treatment of this class will mainly depend on the periotherapy. The periotherapy is very, very important, and the prognosis will depend on the extent of the disease and the quality of the periodontal treatment. What of this case is left untreated? It will lead to a secondary endodontic involvement. So the fourth class here is a primary periodontal lesion with a secondary endodontic involvement. I have a primary lesion, I left it untreated, it led to pulpal infection and inflammation. هشوف ايه في السنة دي زيها زي اللي فاتت بس هتكمل. برضو ممكن ما يكونش فيها كارز، ممكن ما يكونش فيها restoration، او even لو فيها restoration هي ملهاش علاقة ب
الكيس بتاعتنا مش ديب، مش عامله اكسبوجر، المشكله كلها جايه من البيريو. فهشوف extensive periodontal disease it reaches the pulp. طب how may it reach the pulp? either through minute passages lateral canals, dentinal tubules open، او حصل ان الانفلاميشن او الانفكشن دي ابتدت to extend apically لدرجه انها وصلت للابيكال فورمن ودخلت جوه السنه. طيب دخلت جوه السنه هيبتدي يحصل ايه؟ هيبتدي يحصل signs of irreversible pulpitis and eventually pulpal death. اوكي، هيبقى في حوالين السنه bone loss ممكن يوصل ل 2/3 البون around the tooth. طيب السنه دي في الاول زي ما اتفقنا هتشو signs of irreversible pulpitis، فهتبقى painful جدا. بعد فتره لو العيان برضو he didn't come for treatment or there is a reason ان هو اتاخر، هيحصل بعد كده pulpal death، وهيبقى البين يرجع تاني بين البيريو اللي جاي من البريدونتال origin. The treatment of such case will be both برضو endo treatment and perio treatment زي بالظبط البرايمري endo والsecondary perio. هنا both treatment modalities are needed، بس الكيس دي محتاجة extensive perio treatment. البيريو تريتمنت فيها بتبقى مهمة جدا وساعات بتبقى complicated جدا، بتبقى محتاجة follow up لفترة طويلة، والبروجنوزس برضو بيعتمد على البيريو تريتمنت والكواليتي بتاعته. دايما الاندونتيك تريتمنت وانس عملنا الاندو تريتمنت بالميجرز والبريكوشنز بتاعتنا بيبقى البروجنوزس بتاعه كويس جدا، والبون ريزوربشن ده بيرجع والكيس بتبقى signs of symptoms. Well, the last class is the two combined endo-perio lesions. As we mentioned before, this patient has both endo lesion, perio lesion that are not the cause of each other. فعنده both lesions، ممكن يبقى عنده necrotic pulp وممكن عنده periodontal inflammation، بس هما مش السبب في بعض. It may mimic lesions of endodontic origins or vertical root fracture، وبيبقى دايما في tear drop bone defect في الراديوجراف. بنقسم ال combined lesions دي او lesions اللي بيبقى فيها الحاجتين دي لجزئين. اول جزء هو ال true combined، وتاني واحد اللي هو حاجه اسمها ال concomitant. ايه هو ال true combined ويفرق ايه عن ال concomitant؟ الاثنين وجود اندو وبيريو مالهمش علاقه ببعض، بس لو الاندو والبيريو قصدي الاندودونتيك افكشن موجود جوه السنه عامل بس periapical radiolucency، والبريدونتال افكشن موجود بس في الحته السيرفايكال اريا اوف ذا توث وما امتدش تحت، ان كل واحد فيهم بعيد عن الثاني، فده اللي بقول عليه concomitant. يعني هم موجودين التو ليجن بس they are separated from each other، ما فتحوش على بعض. انما لما اقول لك ده combined lesion او true combined lesion معناها ان الاثنين دول موجودين والاثنين دول مش سبب في بعض، بس البيريو فضل يمتد من الاريا سيرفايكال ايبيكالي، والاندودونتيك ليجن فضل يمتد من الابيكال اريا سيرفايكالي لحد ما اتقابلوا وفتحوا على بعض. ده كل واحد فيهم موجود لوحده تماما، بس لما فتحوا على بعض بنسميها a combined او true combined lesion. هم هنا الاثنين محطوطين تحت true combined endodontic perio lesion، انما لازم وانت بتقرا تعرف يعني ايه concomitant. يعني الاثنين lesions they are both present but they are separate from each other, they do not meet. اوكي، ده موجود في مكان، وتحت دايما الاندودونتيك افكشن بيعمل الاول radiolucency periapically، ودايما البيريو افكشن بيجي من منطقه السيرفايكال اريا او الانتردنتال بون والانتردنتال بابيلا وبروسيدز apically. طبعا الكيس دي المانجمنت بتاعها بيريكواير both endo and perio treatments. الاندو lesions will heal after root canal treatment زي ما اتفقنا. البيريو lesions هي برضو اللي prognosis بتاعها بيعتمد على quality of perio treatment, and prognosis is poor for combined long-standing lesions. Why for combined long-standing lesions؟ دي بقى لها فترة طويلة، الدستركشن بقى أكبر، لو في pathogen فهو قاعد لفترة أكبر، فعشان الهيلينج باور اوف ذا بودي تقدر تفايت كل هذا الدستركشن
بتبقى اصعب، فكل ما بقى الديزيز بتاعي a long standing disease البروجنوزس بتاعه بيبقى poorer. These are the 5 classifications of the Endo Perio lesion. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني اعرف افرقهم عن بعض. تاني تسهيل المذاكرة، ممكن نعمل جدول لل5 جنب بعض واحط بوينتس، الفيتاليتي، الكلينيكال بيكتشر، التريتمنت، وابتدي املى كده الجدول ده في ال5، هلاقي نفسي عندي اوفر فيو عن الكلاسز كلها. وبرده زي ما اتفقنا تاني كمراجعة ان الحاجات البرايمري باريو لازم البالب فيها يبقى فايتال لسه ما تأثرش. الحاجات الباقية كلها بتبقى البالب بتاعي افكتد. فالحالة الوحيدة اللي بيبقى البالب السنسيتيفيتي داست بتاعه نورمال خالص هي الحالات البرايمري باريو. برضو زي ما اتفقنا في الحاجات البرايمري اندو although I have a tight pocket discharging pus ده بيبقى a solitary pocket، بيبقى tight pocket، ما بيبقاش a true pocket. البريدونشال في بق العيان كله بيبقى زي الفل، ما عندوش اي مشكله خالص periodontal. ولو انتقلنا حتى ان احنا بقينا with a secondary periodontal lesion يعني primary endo secondary perio، وجود calculus وبلاك بيبقى only في الحته اللي discharging pus او عند الساينس تراك ده، انما بقيه العيان بقه كله كويس جدا. السنان اللي بتبقى periodontally affected بتبقى اسنان مش باين عليها اي حاجه، مفيش restoration، مفيش كراك، مفيش اي حاجه كارث تقول ان احنا ندخل البلب. ولو في ايفن ريستوريشن بتبقى شالو، مش بتبقى هي الكوز بتاع البالبل ده. على العكس السنان اللي بتبقى برايمري اندو لازم بيبقى ليها كوز للاندو، فبنلاقي لارج كيريس ليجن، بنلاقي ريستوريشن ديفكتيف، بنلاقي كراك، السنه تروماتايزد قبل كده وفي حته تشيب، فبيبقى في سبب واضح لعينيا ان اقول ان السنه دي البالب افكشن بتاعها جه الاول. Thank you very much. That's all for today. واشوفكم ان شاء الله next lecture نكمل ال alternative modalities في المانجمنت of Endo Perio lesions.